Hello, welcome to another video. So today we are going to look another topic in sports psychology, that is attitude towards sport. So let's start. Attitudes to sport. The social psychologist Eliot Aronson has defined an attitude as an enduring evaluation of people, if it's possible, positive or negative, object and ideas. Okay, so we already know what is attitude. It's an enduring evaluation of people on object and ideas. The nature of attitude. Pennington et al. Distinguished between two approaches to understand attitude. The functional approach looks at why we have attitude and how adopting particular attitude can be helpful to us, and the structural approach looks at what different factors make up attitude. So there are two types of approaches to understand attitude, as we already discussed. It's functional approach, അതേപോലെ തന്നെ structural approach. നമുക്ക് ഇതെന്താണ് നോക്കാം. So functional approach എന്ന് പറഞ്ഞാൽ Smith et al. Suggests that having attitude serve three main psychological purposes: the adaptive function, the knowledge function, and the ego defensive function. Okay, so these are the three psychological purposes of an attitude, the functions. The adaptive function of attitude involves the usefulness of certain attitude in helping us achieve our goal. For example, one way in which we might get in with a desirable crowd is to share their interest in sport in general or in a particular sport. This is not to say that people regularly and cynically change their attitude in order to gain favors. Although some people may do so on occasions, it is more likely that without being aware of it, we are influenced in our attitude by our awareness of how much good or harm certain attitude can do us. So this is adaptive function of attitude. Okay. The knowledge function of attitude refers to the fact that having attitude makes the world a simpler and more predictable place. Okay. And it's the name itself indicating that knowledge. Okay, it also means we can save ourselves mental energy that would otherwise have to spend analyzing every person and situation we come across. For example, we might have a universally positive view of sports regardless of the nature of different sports and the context in which sports take place. Such an attitude then frees us from the complex business of making moral judgments about details such as safety and politics. Okay, so this is the knowledge function. And the third one is ego defensive function of attitude. The ego defensive or self-defensive function of attitude concerns the fact that we can adopt attitude to help protect ourselves from difficult or painful feelings. For example, one way children might defend themselves against the feeling of humiliation they have experienced in PE lessons, that means like physical education lessons, is to adopt a strongly negative attitude to all sport. People whose pride has suffered by a defeat in sports might similarly adopt a defense attitude. I am not bored, I am sick of basketball anyway. And teachers, coaches and parents must recognize how people use attitude to make themselves feel better. We should not take people too seriously if they say they are giving up their sport after one bad game. If on the other hand, a player adopt and endure negative attitude after a bad experience, we may wish to intervene to alter this attitude. So these are the three functions of attitude. Adaptive function already പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, to achieve our goal, and then knowledge function, knowing about what's the situation is, what the sport is, etc. And ego defensive function is how we defend ourselves, normally defensive mechanisms, etc.
So these are the three functions. Then the next one, structure of attitude. The structural approach to attitude looks at a different component that make up our attitude. It is generally agreed that there are three aspects of our attitude. There are three aspects to our attitudes: the cognitive dimension, the affective dimension, and behavioral dimension. The cognitive dimension of attitude concerns our belief. The affective dimension of attitude concerns our feelings, and the behavioral dimension of attitude concerns our actions. Our beliefs are often stereotyped. We might, for example, hold stereotypical views about those who favor particular sports. Stereotypes are beliefs that exaggerate the similarities of all members in a group and minimize the difference between members of the group. Of course, stereotype എന്താണെന്ന് ഞാൻ ഓവറായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട യാതൊരു കാര്യമില്ല. We know what is stereotype and how stereotypic beliefs are working. And thus, we might believe that all rugby players drink too much or that all football fans are violent. We also hold belief about the benefits of exercise and sports. Such beliefs are likely to have a strong effects on our sport and exercise behavior. ഒരുപാട് സ്റ്റീരിയോടൈപ്പിക് ബിഹേവിയർ തോട്ടുകളും ആറ്റിറ്റ്യൂഡൊക്കെ നമുക്കുണ്ട്. നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ഒരു കോമൺ സ്റ്റീരിയോടൈപ്പിക് ഇത് ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഈ ഓവറായിട്ട് ജിമ്മിൽ പോകുന്നവരോ മറ്റൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റെറോയിഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നവരാണ് എന്നുള്ള ഒരു സ്റ്റീരിയോടൈപ്പിക് ബിഹേവിയർ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റീരിയോടൈപ്പിക് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. നോർമലി കണ്ടുവരുന്നതാണ്. ഞാൻ എൻ്റെ പല സുഹൃത്തുക്കളിലും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ജിമ്മിന് ആരെങ്കിലും പോകുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫിസിക്കലായിട്ട് കുറച്ചും മസ്കുലറായിട്ട് നിൽക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ സ്റ്റെറോയിഡ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്നുള്ള ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്. സോ ജിമ്മിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കുത്തിവെക്കും എന്നുള്ള ആ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. ദാറ്റ്സ് എ സ്റ്റീരിയോടൈപ്പിക് തോട്ട്. It seems like that our feeling about sport result at least in part from our belief. For example, if we believe that rugby players are always drunk or that football fans are all violent, we are likely to feel repulsed or frightened by them. Of course. Measuring attitudes. There are other indirect ways of measuring attitude, such as measuring physiological changes or response to ambiguous features. But sports psychologists tend to rely more on direct measures. Direct measures of attitude is done in three main ways. First one, Likert scale, we know, semantic differential scale, and Thurston scales. So these are the three main ways to measure attitude. First one, Likert scale. Likert developed the simplest and what has become the most common ways of measuring attitude. We start by producing an equal number of positive and negative statements concerning whatever we are measuring attitudes to. This statement can concern belief, feelings, and behavior. Likert scale നമുക്ക് already അറിയുന്നതാണ്. Like strongly agree, neutral, disagree, strongly disagree എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പല സ്കെയിലുകളുണ്ട്. 5-point സ്കെയിൽ കൊടുത്തൊരു പിക്ചർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ലൈക്ക് അതിൽ നമ്മളുടെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാൻ പറ്റും. ബോക്സിംഗ് കോസസ് ബ്രെയിൻ ഡാമേജ്. I watch boxing matches on TV. I find boxing exciting. It's our questions. Okay, that's Likert scale work ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. Then semantic differential scale. Osgood developed an alternative procedure for direct measurement of attitude, the semantic differential scale. It's a direct measures to attitude. To prepare such a scale, we first think of number of words with opposite meaning that are appropriate to describe the subject of the test. There are 7 points between each pair of the words. Actually, the particular study, the particular scale is developed by Osgood. And here it's given semantic differential items for the ATPA, sports as a social experience. So, രണ്ടെണ്ണം ആയിട്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട്. ഒരു പോയിന്റിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ റേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ 7 പോയിന്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഗുഡ്, ബാഡ്. സോ സോഷ്യൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഗുഡ് ആണോ ബാഡ് ആണോ നമ്മൾ എന്താണ് വിചാരിക്കുന്നത്. സബ്ജക്റ്റീവ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് നമ്മൾ, അല്ലെങ്കിൽ സബ്ജക്റ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് നമ്മൾ പറയാം 3. ആൻഡ് പ്ലസന്റ് അൺപ്ലസന്റ്. സോ ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് 5. വൈസ്, ഫൂളിഷ്നെസ്, ആൻഡ് ഐ ആം ടെല്ലിങ് ഇറ്റ് 7. സോ ഓരോരുത്തരുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സെമാന്റിക് ഡിഫറൻഷ്യൽ സ്കെയിൽസ്. ദെൻ Thurston scales. Thurston and Cave
Develop a complex system of attitude measurement. Thurston scale resemble Likert scale in that they appear as a series of statements to which a respondent chose a response based on how closely they agree with the statement. So ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറയും. സോ എത്രത്തോളം നമ്മൾ അതിനോട് പൊരുത്തപ്പെടുന്നു അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ റെസ്പോൺസ് കൊടുക്കുന്നു. അതുപോലെ Thurston believed that it was important that we should know just how positive or negative each statement in a scale is, not just whether it is positive or negative. Then the formation of attitude to sports. So എങ്ങനെയാണ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് നമ്മൾ സ്പോർട്ടുമായിട്ട് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം ഹൗ വി ഫോം ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ്. സോ ഫസ്റ്റ് തിങ് പേഴ്സണാലിറ്റി, ജീൻ ആൻഡ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്. ഓഫ് കോഴ്സ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ. ഐസൻ പ്രപ്പോസ് ദ പീപ്പിൾ ഹൈ ഇൻ എക്സ്ട്രോവേർഷൻ ആൻഡ് സൈക്കോളിസം ടെൻഡ് ടു ഹാവ് എ പ്രോ സ്പോർട്സ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്. ടു ട്രേറ്റ് സച്ച് ആസ് Eisen's personalities is primarily determined by genetic factor. It is certainly conceivable that genes may influence sporting attitude. This is not to say that there is a gene for liking sport, but if some aspects of personality are inherited, it may be that we can inherit a predisposition to developing certain kind of attitude. For example, നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഇൻഹെറിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ജീൻ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ എക്സൈറ്റ്മെന്റ് നൽകുന്ന ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിഹേവിയർ നമുക്ക് ഇൻഹെറിറ്റ് ആയി കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും, അതൊക്കെ നമ്മളെ ഈ ഒരു സ്പോർട്സിനോട് നമുക്ക് ത്രില്ലിങ് ഇവന്റ് ഒക്കെ കിട്ടാനുള്ള ചില ആളുകൾ ഉണ്ടാവില്ല. എപ്പോഴും ത്രില്ല് കിട്ടണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരു പ്രീഡിസ്പോസിഷൻ, നമുക്കൊരു ഡിസ്പോസിഷൻ ഓൾറെഡി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളുകൾ, ഹെറിഡിറ്റി ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ സ്പോർട്സിൽ അവർക്ക് നല്ല ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ടാവാൻ റിസൾട്ട് ആവുന്ന പറയുന്നത്. ആൻഡ് സോഷ്യൽ ലേണിംഗ് ഓഫ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്. സോഷ്യൽ ലേണിംഗിനെ പറ്റി നമ്മൾ കൂടുതൽ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇറ്റ്സ് മോഡലിംഗ് ആണ് ആക്ച്വലി. ചിൽഡ്രൻ ടെൻ ടു ഒബ്സർവ് ആൻഡ് ഇമിറ്റേറ്റ് ദ ബിഹേവിയർ ഓഫ് ദെയർ റോൾ മോഡൽസ്. അത് ആരാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ കൂടുതലും ഫുട്ബോൾ ഫാൻസ് വരാനുള്ള കാരണം നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള ജനറേഷൻസ് അത് കാണുന്നത് കൊണ്ടും അത് നമ്മൾ സോഷ്യൽ ലേണിംഗ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടും ആയിരിക്കാം. ഓക്കെ, thus children are likely to adopt the attitudes to sports they see in their parents. Children also receive powerful reinforcers in the response to the attitude they express from a very early age. Social learning can help explain attitude to both participation and spectating. We can easily imagine a scenario where a boy observes his father intently watching a football match and cheering when one team score. Actually ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് അല്ലേ, നമ്മുടെ അച്ഛൻ അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടീമിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതാവും കണ്ടാൽ ചിയർഫുൾ ആക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളും അതിലൊരു ഭാഗമാവാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഉണ്ടാവുക. സോഷ്യൽ ലേണിംഗ് തിയറി. And here is a figure. Attention, child observe father cheers whistling football. Retention, and child remember father's response to football. Reproduction, child cheers at a football match. Reinforcement, father rewards children with attention and praises. I think ഈ 4 സ്റ്റേജ് എന്താ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവും അല്ലേ. ഇത് നമ്മളുടെ ഇന്റേണൽ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയാറുണ്ട്. നമ്മൾ സോഷ്യൽ ലേണിംഗ് തിയറിയിൽ നടക്കുന്ന ഇന്റേണൽ പ്രോസസ്സുകളാണ് അറ്റൻഷൻ, റിട്രേഷൻ, റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് മോട്ടിവേഷൻ. ഇവിടെ റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് എന്നാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ പുസ്തകത്തിൽ, ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് മോട്ടിവേഷൻ. മോട്ടിവേഷൻ തന്നെയാണ് റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് വഴി കിട്ടുന്നത്. സോ അറ്റൻഷൻ, റിട്രേഷൻ, റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് മോട്ടിവേഷൻ ഫോർ റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ്, ഇറ്റ്സ് ഇൻ സോഷ്യൽ ലേണിംഗ് തിയറി. Then parent involvement. The extent to which parents actively get involved in children's sporting activities can affect their attitude to sports. On one extreme, parents who do not acknowledge children's achievement are clearly not giving them appropriate reinforcement. At other extreme, it may be possible for parents to become over involved. Parental involvementil ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റഡി നടന്നിട്ടുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 2 ടൈപ്പ് ആളുകൾ എടുക്കാം. ഒന്ന്, ഓവറായിട്ട് ഇൻവോൾവ് ആവുന്ന പാരൻസ്, ഓക്കെ, അതേപോലെ തീരെ ഇൻവോൾവ് ആകാത്ത പാരൻസ്. ഇങ്ങനെ 2 സംഭവം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും സ്പോർട്സ് ബിഹേവിയറിന് അത് നെഗറ്റീവായിട്ട് മാത്രമേ പ്രതിഫലിക്കുള്ളൂ. ഒരു മോഡറേറ്റ് ലെവലിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ അതൊരു ഒപ്റ്റിമൽ ലെവലിൽ നന്നായിട്ട് സ്പോർട്ട് ബിഹേവിയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ നൽകുള്ളൂ. ഓവറായിട്ട് നമ്മൾ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്താലും തീരെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാതിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാലും എന്ത് ചെയ്യും, അത് കുട്ടിയിൽ നെഗറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ട് മോഡറേറ്റ് ലെവൽ ഓഫ് ഇൻവോൾവ്മെന്റ് മാത്രമേ പാരൻസിന്റെ അടുത്തുനിന്ന് ഉണ്ടാവാൻ പാടുള്ളൂ. എങ്കിൽ മാത്രമേ സ്പോർട്ടിംഗ് ബിഹേവിയറിൽ അത് റീഇൻഫോഴ്സ് ചെയ്യുള്ളൂ. ഡിസയർ ഫോർ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഫിസിക് എൻഹാൻസ്മെന്റ്.
Currently, there is increasing social pressure on people of all ages and both sexes to maintain a particular body type that is characterized by low fat mass and high muscle mass. ഇപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും ഒരു ഐഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക, ആക്ച്വലി ഐഡിയൽ മാൻ, ഐഡിയൽ വുമൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലേ, അതായത് ഐഡിയൽ മാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 6 പാക്കും അതേപോലെയുള്ള കട്ട്സും ഒക്കെ ഉള്ള ആളുകളാണ്. ഐഡിയൽ വുമൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0 സൈസ്, റൈറ്റ്? ഇതാണ് ഒരു ഐഡിയ. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പലപ്പോഴും ഇതൊരു മോട്ടിവേഷനാണ് ആളുകൾക്ക്. ഈ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് മോട്ടിവേഷനാണ്. നമുക്ക് പലപ്പോഴും കാണാൻ കഴിയും സിറ്റികളിലും ഇവിടെയൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ഒരുപാട് ആളുകൾ, അത് ഏജ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, യങ് ആയിട്ടുള്ളവരുണ്ടാകും, അഡൾട്ട്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓൾഡ് ഏജ് ഉള്ള ആരായിരുന്നാലും രാവിലെ എഴുന്നേറ്റുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വൈകുന്നേരം ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ജോഗിങ്ങിന് പോകുന്നൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. അതിന് കാരണം അവരുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഈ ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ്. വാട്ട് ഈസ് ആൻ ഐഡിയൽ ഹ്യൂമൻ ബീങ് ലുക്ക് ലൈക്ക് എന്നുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് കാരണമാണ് ആ ബിഹേവിയർ വന്നിട്ടുള്ളത്. സോ ഡിസയർ ഫോർ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഫിസിക് എൻഹാൻസ്മെന്റ് എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ വരുന്നതാണ്. ഓക്കെ, attitudes to competition. Social learning theory is useful in understanding how we acquire our attitude to competition. Attitude to sport and sporting behavior. As it says, we are interested in attitude in sports psychology not so much for their own sake as for their influence on sporting behavior. Therefore, a very important issue concerns the extent to which attitude can be used to predict behavior. The theory of reasoned action. It's a theory. Adson and Fisbin have produced a model of link between attitude and behavior that has proved popular in sports psychology. This is called the theory of reasoned action. So here we can see the theory of reasoned action. So attitude to sportsum അതേപോലെ perceived social supportum ഒരേപോലെ simultaneously കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ intention to participate in a sporting behavior, and after that what are the circumstances facing by this specific individual that will lead to actual participation or not. This is a theory of a reasoned action. Okay, the theory of planned behavior. Next theory, Adson introduced a modification to the theory of reasoned action, creating an offshoot known as the theory of planned behavior. TPP already നമ്മൾക്ക് പഠിച്ച കാര്യമാണ്, social psychology ആണെന്നാണ് I think. The idea was that although the TRA is effective in predicting how people would behave in situations where they have full control over their action, can behave entirely voluntarily, it is less useful in situations where behavior is highly constrained by circumstance. The theory of planned behavior gets around this by introducing a further variable, perceived behavior control, which influence intention as the TRA. There is a strong link between intention and action. However, we formulate the intention to act in a certain way only when we perceive that we have control over our behavior. Okay, നമ്മളുടെ ബിഹേവിയറിന് മേൽ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുമ്പോഴാണ് പലപ്പോഴും നമ്മളത് ചെയ്യാറുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ തിയറി ഓഫ് പ്ലാൻഡ് ബിഹേവിയർ നമുക്കറിയാം അല്ലെ. നോർമലി നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിക്കും, പിന്നെ കുറച്ചു കാലം പോകും, കുറച്ചു കാലം ചെയ്യില്ല. സോ എത്രത്തോളമാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു ബിഹേവിയർ നമ്മുടെ ബിഹേവിയർ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്പോർട്ടിംഗ് ബിഹേവിയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തുടർന്നുകൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റും. പലപ്പോഴും പല ആളുകളും കഴിയാത്തത് കൊണ്ടാണ്. The trans-theoretical model. The trans-theoretical model was originally produced by Posca and De Clemente in order to understand better why some smokers succeed in giving up without professional help. Maskers and skimming applies to understanding the process whereby people take up and maintain sport or exercise behavior. The term trans-theoretical refers to the fact that model comprises elements from several psychological theories. So according to the TTM, people go through 5 stages before they regularly participate in sports. ഒരു സ്പോർട്സിൽ നമ്മൾ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 5 സ്റ്റേജിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നതാണ് ഈ മോഡൽ പ്രകാരം പറയുന്നത്. സോ ആ മോഡൽസ് നോക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടും. പ്രീ കണ്ടംപ്ലേഷൻ, പീപ്പിൾ ഹാവ് നോ ഇന്റൻഷൻസ് ടു എക്സസൈസ്. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് കണ്ടംപ്ലേഷൻ, ദേ ഹാവ് ഇൻഡക്ഷൻ ടു ടേക്ക് അപ്പ് എ ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി. നമ്മൾ നാളെ മുതൽ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ജോഗ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണെന്നുള്ള ഐഡിയ വെച്ചിട്ട് ഇത് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ പെട്ടെന്ന് ഐഡിയ കിട്ടും.
Then preparation. They begin to irregular or infrequent exercise. Okay. Action. They engage fully in short-term participation. Short-term participation. Maintenance. They maintain a regular participation. So, at all last, the maintenance sporting behavior. It's a short-term behavior or short-term participation. Okay. So this model explains why some people undergo such relapse in terms of self-efficacy. Okay. As detail on page number 147 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന ആ ഒരു മെറ്റീരിയൽ പുസ്തകത്തിലുള്ളതാണ്. And briefly, self-efficacy is our perception of our own competence in an activity. The more competent we perceive ourselves to be, the more likely we are made into a physical activity. Okay. During the progress through this 5 stage, an individual may use a variety of strategies to encounter the continuing shift from inactivity to activity. These include making use of social support, as in cultivating friendship with athletes who tend to socialize in sporting events. Another approach is stimulus control. This involves removing oneself from situations that encounter inactivity and instead planning events such as skiing or cycling holidays that will inevitably mean taking part in sport that will provide incentives or training. Individuals may also deliberately expose themselves to information on the health benefits of sports participation. This is called conscious racing, okay, or risk of inactivity. This is called dramatic relief. അതായത് നമ്മൾ നമ്മളുടെ സ്റ്റിമുലസ് എങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ ഡെലിബറേറ്റ്ലി ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ബിഹേവിയർ, പുതിയ സ്പോർട്ടിംഗ് ബിഹേവിയർ കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റുകൊണ്ട് ഇന്ന് നടക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സീറോ സൈസ് ഉണ്ടായിരിക്കും, നമ്മളുടെ ഹെൽത്തിൽ ഒരുപാട് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും, ബ്ലഡ് നന്നായിട്ട് ഓടും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ തന്നെ കൺവിൻസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് കോൺഷ്യസ്നെസ് റേസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ്സ് കോൾഡ് ഡ്രമാറ്റിക് റിലീഫ്. ഓക്കെ, ഇനാക്ടിവിറ്റി ഇതാകുന്നതാണ് ഡ്രമാറ്റിക് റിലീഫ് എന്നും പറയുന്നത്. ഓക്കെ, then changing people's attitude to sport. Cognitive dissonance. Cognitive dissonance is the unpleasant sensation we experience when an attitude we hold come into conflict with a current situation or intention. Cognitive dissonance നമുക്കറിയാം ഫെസ്റ്റിഞ്ചറിന്റെ തിയറിയാണ്. So how it works here? For example, we might believe that it is very important to work out at least 3 times in a week, okay, to maintain our fitness, but we might not be able to work out for the next week, perhaps because we are going to holiday or working particularly hard. The belief and the intention are not compatible and we experience dissonance. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അടുത്ത ഒരു 3 ദിവസം ഞാൻ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന പിന്നെ ഒരാഴ്ച ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവും? ഡിസോണൻസ് ഫീൽ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. വി കാൻ ഡീൽ വിത്ത് ദിസ് ഡിസോണൻസ് ഇൻ 2 ways. Either by changing the behavior that is desired to work out after all, so we can deal with this dissonance in 2 ways. Either by changing the behavior that is desired to work out after all, or by changing the attitude. So we can change the attitude. We know how we will resolve the cognitive dissonance. We might use one of a number of rationalization to change our attitude as shown in the box. Let's look some rationalizations. It won't matter just for 1 week, especially at my age. Too much working out was making me muscles bound anyway. Like these, ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പല ടൈപ്പ് റാഷണലൈസേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യും നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യാനോ. കോഗ്നിറ്റീവ് ഡിസോണൻസ് നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ടേം ആണ്, അത് ഏത് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം. ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം. The next one, ബെമ്മിന്റെ സെൽഫ് പെർസെപ്ഷൻ തിയറിയാണ്. And a radical difference approach to attitude change was proposed by Bem, who proposed that our attitude are determined by our behavior. Bem used this example: since I eat brown bread, I must like brown bread. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ I like that, I love that. അതാണ് ബെമ്മിന്റെ പെർസെപ്ഷൻ തിയറി എന്ന് പറയുന്നത്, സെൽഫ് പെർസെപ്ഷൻ തിയറി എന്ന് പറയുന്നത്. So this implication of this is that we can change our own attitude to sport for the better if we participate more, and we can change the attitude of others. We can persuade them to participate. Clearly, if people hold strong anti-sport attitude, it is unlikely that we will succeed to persuade them to participate. It is very hard to convince them. However, the encountering participation in those who are not hostile to sport but who have good
how the habit may well produce significantly alteration of their attitude. So that's all. ഇതാണ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ടു സ്പോർട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ആക്ച്വലി നമുക്ക് ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുള്ള നമ്മൾക്ക് പരിചയമുള്ള ടോപ്പിക്കുകൾ തന്നെയാണ്. സ്പോർട്സ് സൈക്കോളജിയിൽ ഓർ സ്പോർട്സ് ബിഹേവിയറിൽ അതെങ്ങനെ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി മാത്രം നമ്മളൊന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്നേ ഉള്ളൂ. സോ ദീസ് ആർ ദ തിങ്സ് ദാറ്റ് റിലേറ്റഡ് ടു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് that lead to sporting behaviors. So I hope you all understood. So thank you.